Hello guys, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. How are you all? It's been some time, correct? It's been some time. Hi Ram, good evening Ram. Kirti, good evening. Good evening Ruhisha, good evening. Durga, hi Durga, good evening everyone, good evening guys. Once again, welcome back to the session. So, this particular session, we have solutions completely finished. So, this will be the last session for solutions. Next chapter is chemical bonding. Start okay, so hi Varshini, good evening Varshini. Vinny, happiest evening, good evening Vinny. And Kirti, good evening Kirti. So most important thing, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. I'm seeing some new names. Kotta names అయితే కల్పిస్తున్నాయి. It's awesome to see you guys in the channel, and I hope you guys are understanding the lectures that we have been through. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా సెషన్లో అడగచ్చు, లేదంటే చాట్లో అయినా టైప్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెస్పాండింగ్ and I'll always be available for you guys. I am awesome Varshini, I am awesome. How are you Varshini? I hope you are doing really good. Sorry, today's class enduku teeskoledu. Kirti, I was on leave. Okay, I was on some personal leave. I couldn't take the session. And I'm back now. రోజు ఎలాగైతే మనం రోజు క్లాసులు తీసుకుంటామో అలానే ప్రతిరోజు క్లాసులు తీసుకుందాం. ఓకే, awesome, awesome Rohisha, thank you so much for the update. And if you haven't joined the Telegram group, please join the Telegram group. And if there is anyone who did not register for MVSAT, మీలో ఇంకెవరైనా MVSATకి రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే రిజిస్టర్ చేసుకోండి. This is the last week you have for 9th and 10th, that is on Saturday and Sunday for MVSAT. This is the right time to register చేసుకోండి and attend the exam. And you know that offline lo attend aithe there are a lot of things that you get benefited by, and there are some surprises also. I will talk about that later, not today, in the upcoming sessions. And these are the centers you can write the exam offline. Okay, sir, rains ela avun Ramya, it has been completely raining, I know that. Okay, for the past few days it was completely raining kada. Okay, awesome Durga, awesome. It's nice that you have given the exam. It's nice. Non-ideal gas means, sir, ఐడియల్ గ్యాస్కి నాన్ ఐడియల్ గ్యాస్కి గల తేడాలు ఏంటంటే, ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటంటే వాటి మధ్య ఎటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటాం. బేసికల్గా గ్యాస్ అంటే దాంట్లో పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఒక పార్టికల్కి మధ్య దెర్ ఇస్ జీరో ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. Okay, that is one of the most important condition for an ideal gas. Non-ideal gas అంటే ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్సెస్, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ అదర్ కండిషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆల్సో. సో ఐడియల్ గ్యాస్కి చూసినట్లయితే మనం ఐడియల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. కానీ అలాగని నాన్ ఐడియల్ గ్యాస్లో ఇట్స్ డిఫరెంట్. అందుకని మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో P+AN²/V² అనే ఒక కరెక్టింగ్ టర్మ్ వస్తుంది. అలానే V-NB అనే ఒక కరెక్టింగ్ టర్మ్ వస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT అని రాస్తాం. ఓకే, సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాసెస్. yes Rohisha, it has been raining for some time. I think it was because of the cyclone effect. So మనమైతే ఆల్రెడీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ స్టార్ట్ చేసాం. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లుక్డ్ అట్ 2 ప్రాపర్టీస్. ఒకటి ఏంటంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడాం, అలానే డిప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ బాటం మాట్లాడాం. అండ్ వీ స్పోకన్ దాట్ ఎనీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. గుర్తుందా? సో ఒక కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్ అనేది డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలి. అంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆర్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. దిస్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ అప్లై కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి తెలుసుకున్నాం. సార్ ఎందుకు సార్ పార్టికల్స్ గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. So this is not alpha, it is directly proportional.
directly proportional. Okay, first we'll try to understand depression and freezing point. So ఈ depression and freezing point ఏం చెప్తుందంటే మనం వాటర్ తీసుకుందాం. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ టీ దగ్గర నేను వాటర్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో బేసికల్గా వాటర్ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ వాటర్కి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే గ్రాఫికల్గా మనం కానీ చూసినట్లయితే సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ద పాయింట్ అట్ విచ్ okay the vapor pressure okay the vapor pressure of the liquid becomes equal to that of the liquid in the solid state యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ కి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్ దగ్గరే మనకు ఫ్రీజింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఇట్ ఇస్ దట్ ఇట్లా స్లోగా ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సారీ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అవర్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఒక చోట ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు సాలిడిఫై. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది ఏం జరుగుతుంది? సాలిడ్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు సాలిడిఫై. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇదేమో వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. అంటే మనం టెంపరేచర్ తగ్గించే కొద్దీ స్లోగా వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతూ ఇట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూట్ అంటే సాలిడ్. సో ఇదేమో సాల్వెంట్, ఇదేమో దీని యొక్క సాలిడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఈ పాయింట్ని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సరే, ఇప్పుడు 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఒకవేళ నేను సాల్వెంట్ అనేది వాటర్ అన్నాను అనుకోండి. సో వాటర్ ఎక్కడ ఫ్రీజ్ అవుతుంది? 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఫ్రీడ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఫ్రీజింగ్ అనేది జరగాలి. ఐ విల్ టేక్ దిస్ కలర్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు నార్మల్గా దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లోకి, ఇది సాల్వెంట్, నేను దీంట్లోకి ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. ఓకే, సో ఇటువంటి నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్డ్లో దెర్ ఇస్ ఎ డిప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అంటే సొల్యూషన్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది కొంత తగ్గుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. సో దాంతోపాటుగా సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. సో బేసికల్గా మనం సొల్యూషన్ని చూసినట్లయితే సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఇలా ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో ఇలా తగ్గుంటుంది, కొంచెం 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 తగ్గే ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో ఇది సొల్యూషన్కి సంబంధించిన వేపర్ ప్రెషర్. సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కరెక్ట్? సో దట్ ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఎ డిప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అంటే 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఫ్రీజింగ్ అవ్వాల్సింది కాస్త ఇట్ కుడ్ గో బిలో దట్ మేబీ -8 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర అలా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది మారిపోవచ్చు. ఎందువల్ల మారుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్స్. సార్ మరి దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటి సార్ అంటే ఐ విల్ షో యూ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇస్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ వేర్ the vapor pressure of the solid and the solvent are getting equal. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది. దేనికి? సాలిడ్ సాల్వెంట్కి ఆ లిక్విడ్ సాల్వెంట్కి మధ్య ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. ఎక్కడ? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దగ్గర. సో మనం తీసుకునే సాల్వెంట్, ఓకే, సో ఐ విల్ రైట్ హియర్ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ద సాలిడ్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు అది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, సార్ సిగ్నల్సే లేవు, 2 days పవర్ కట్, 2 days క్లాసెస్ తీసుకోలే. యా, ఐ నో దట్. ఇట్స్ నైస్. సార్ పీడిఎఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? నెక్స్ట్ చాప్టర్ కెమికల్ బాండింగ్, తర్వాత మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫిజికల్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ సమ్ అదర్ ఇన్ఆర్గానిక్ టాపిక్, మేబీ పీరియడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది మారిపోయింది చూడండి. సో ఇక్కడ బాయిల్ అవ్వాల్సింది కాస్త దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ షిఫ్ట్, దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇది 0 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సారీ, సో దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అంటే ఒక సొల్యూషన్ అనేది
ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు సాలిడ్తో ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుంది. ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ విల్ బి ఈక్వల్ హియర్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుందంటే మనం ఈ పాయింట్ దీనికంటే లోపల ఉంది చూడండి. సో దర్ ఇస్ ఎ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అండర్స్టూడ్? సో అందుకనే this graph is the proof. So this is referred to as the delta TF. అంటే ఇది ఉంది చూసారా? సో దిస్ ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద డెల్టా టీఎఫ్. సో ఈ డిప్రెషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఈ సొల్యూషన్లో నేను కనుక ఎక్కువ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ మోర్ డిక్రీజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్. అంటే గ్రాఫ్ అనేది ఇంకా కిందికి వెళ్తుంది. సో ఇలా కిందికి వెళ్తే ఇది ఇంకా ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. సో మోర్ విల్ బీ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. మోర్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, మోర్ విల్ బీ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఈ గ్రాఫ్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే సొల్యూషన్లో ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర, ఒకవేళ ఇది C1 కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర అనుకోండి. సో ఒకవేళ ఇది నేను C2 కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర అన్నాను అనుకోండి, ఇదే కాన్సన్ట్రేషన్ C2 కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర. అంటే మనం గమనించినట్లయితే ద డిప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది చూడండి ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. సో అంటే దిస్ ఈస్ ద డిప్రెషన్. ఈ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో ఆబ్వియస్గా ద డిప్రెషన్. సో ఇక్కడ C2 అన్నాను అనుకోండి దీన్ని. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ C2 దెన్ C2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ C1 అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, మోర్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, మోర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఇలా అయితే మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలాగైతే మనం ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్కి మొలాలిటీకి రిలేషన్ తీసుకొచ్చామో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే హాయ్ పర్సీ, గుడ్ ఈవినింగ్ పర్సీ. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే we will have a relation as the colligative properties are directly proportional to number of particles. ఇక్కడ కూడా the depression in freezing point, depression in freezing point ఎలా రాస్తాం దీన్ని, డెల్టా టీఎఫ్ అని రాస్తాం. డెల్టా టీఎఫ్ అని రాస్తాం. Okay, so if this is equal to delta T of, can I say this is nothing but T of, okay, so there is a depression in freezing point. So అంటే freezing point అనేది తగ్గుతుంది. So that means T of solvent minus T of solution అని చెప్పచ్చా? Correct? So here is the freezing point of solvent, freezing point of solution. ఇది freezing point of solvent, this is the freezing point of solution. Okay, so this will be the depression in freezing point. Okay, అదే కానీ elevation in boiling point లో అయితే మనం T of solution minus T solvent చేస్తాం, అంతే కదా. So how do you write the elevation in boiling point? So elevation in boiling point అంటే మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది ఎలా రాస్తాం, డెల్టా TB అని రాస్తాం. సో విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు వాట్, T boiling point of solution minus T boiling point of solvent అన్నమాట. సో సొల్యూషన్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. కరెక్ట్? సో మరి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ది రిలేషన్, కెన్ ఐ సే హియర్ డెల్టా టీఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొలాలిటీ అని రాయొచ్చా? సో ఎందుకు మొలాలిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇంతకుముందు కూడా మనం ఇక్కడ కూడా మొలాలిటీ టర్మ్ని యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా మొలాలిటీ టర్మ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం బికాస్ దిస్ మొలాలిటీ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే మొలాలిటీ అనేది టెంపరేచర్ అనేది డిపెండ్ కాదు. సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా వీఆర్, దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో ఇది ఒక్కటే కాన్సన్ట్రేషన్ విచ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్. సో మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, మోర్ విల్ బీ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో మరి ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఎలా తీసేస్తాం, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ డెల్టా టీఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ. ఓకే, సో కేఎఫ్ని మొలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, మొలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే యూ కెన్ అజ్యూమ్ లెట్స్ టేక్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, లెట్స్ టేక్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మొలాల్. సో 1 మొలాల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దీని అర్థం ఏంటంటే 1 mole ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్. అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ టు డెల్టా టీఎఫ్, డెల్టా టీఎఫ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు
m అవుతుంది కదా, sorry, delta TF will be equal to KF. So KF is defined as the depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. సో ఏదైతే డిప్రెషన్ అంటే ఒక 1 మొలాల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైతే డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో దాట్ విల్ బి రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద కేఎఫ్. ఆర్ ఇంకొక సెన్స్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కేఎఫ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వెన్ 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సాల్వెంట్. అంటే ఒక సాల్వెంట్లో 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ సాల్వెంట్లో ఎంతైతే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ చూపిస్తుందో దాన్నే మనం కేఎఫ్ అని పిలుస్తాం, మొలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అని మనం పిలుస్తాం. ఓకే, హాయ్ లీనా, గుడ్ ఈవినింగ్ లీనా. It's okay. It's okay. Okay. So, Mari, you know how to express this molality. So, express chesam anukondi. So, delta TF will be equal to KF into number of moles of solute by what is it? Weight of the solvent in kgs. Then further simplify cheste number of moles of solute ni ela rayachu. We can write this as what? Weight of the solute by molar mass of the solute into 1000 into Kf whole divided by weight of the solvent in grams. So this is the overall formula. అంటే ఇక్కడ Kf రాశాను, తర్వాత number of moles ని weight of the solute by weight molar mass of the solute గా రాశాను, and weight of the solvent I have expressed in grams, so 1000 పైకి వెళ్తుంది. So this will be delta TF. సో మీకు ఎక్కువగా డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని అడగరు. ఎప్పుడు ఎలా అడుగుతారంటే దే కుడ్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ బై గివింగ్ ద సొల్యూషన్, ఇలాంటివి అడుగుతారు. అంటే ఇక్కడున్న టర్మ్స్ అడుగుతారు. డెల్టా టీఎఫ్ ఎక్కువగా అడగరు, కానీ డెల్టా టీఎఫ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే ఇవి మీకు వస్తాయి. దీంట్లో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు, మీకు సాల్వెంట్ ఇస్తారు, లేదంటే సొల్యూట్తో ఏదో ఒక ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు వాటర్ ఇచ్చారంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్, ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్ దగ్గర అంటే మీరు 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్కి తీసుకుంటే అప్పుడు సొల్యూషన్కి వచ్చి ఎంత ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది అనేది మీరు రాయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఉండదు క్వశ్చన్. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు. దే డోంట్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా టీఎఫ్ ఆర్ దే డోంట్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా టీబీ. దే విల్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఆర్ దిస్. ఈ రిలేషన్స్ మీరు తెలిస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇస్ సింపుల్. దీంట్లో ఏమి అంత ట్విస్టింగ్గా అంత కష్టంగా అడిగేటి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్ విత్ answering the question. Okay, so ఇప్పటివరకు మనం 3 colligative properties డిస్కస్ చేసాం, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ colligative ప్రాపర్టీ. అదేంటంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో డూ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? సో బిఫోర్ ఐ డిస్కస్ యూ విత్ దిస్, సో మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ విల్ షో యూ I will explain you a process that is known as osmosis. అసలు ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెటప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఉంది. సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ ఏ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. అంటే ఈ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెంబ్రేన్ ఓన్లీ పర్టికులర్ పార్టికల్స్ని మాత్రమే తనలోంచి పాస్ అవ్వడానికి అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒక చోట నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సాల్వెంట్ తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్? సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఇంకొక చోట ఏం చేస్తానంటే ఈ సాల్వెంట్ కాకుండా ఇంకొక చోట ద సాల్వెంట్ విత్ సొల్యూట్ అంటే సొల్యూషన్ తీసుకుంటాను. సో ఈసారి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాను. దట్ మీన్స్ సొల్యూషన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో నాకు సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి, కరెక్ట్? సో దిస్ ఆర్ మై సొల్యూట్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఆర్ ద పార్టికల్స్. ఓకే, సో ఇది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ which will allow only the flow of solvent. Only flow of solvent ని మాత్రమే ఇది అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో ఉన్నదేంటి? సొల్యూషన్, కరెక్ట్? సో ఇదేంటి? సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే
కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ దేంట్లో ఉన్నట్లు? సో దిస్ ఈజ్ అట్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్, కరెక్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ అట్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో వీటి మధ్య దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అన్నా పిలవచ్చు. Okay, there is a difference in concentration, that is delta C. So because of the difference in concentration, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే the particles will move, the particles of the solvent will move from the solvent to that of the solute. So ఇలా solvent నుంచి solute కి వెళ్తాయి. దేనివల్ల? Because of the difference in concentration. అంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి దే గో టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఎప్పటి వరకు వెళ్తాయి? సో ఎప్పటి వరకు ఈ సాల్వెంట్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంది అని అంటే అంటిల్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్. అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. ఓకే, సో ఇటువంటి సమయంలో ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దిస్, ఓకే, ఇటువంటి సెటప్ తీసుకున్నప్పుడు, okay, so if this is my solvent and solute, okay, so if there is a tube I am placing here, okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా సాల్వెంట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దీని యొక్క లెవెల్ పెరుగుతుందా? సో దర్ ఈస్ ఎ రైజ్ ఇన్ లెవెల్, రైజ్ ఇన్ లెవెల్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఎ స్లోగా ఇక్కడ లెవెల్ రైజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇలా రైజ్ అయినప్పుడు లెట్స్ సే అప్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రైజ్డ్, దెన్ హియర్ దిస్ రో జీహెచ్, దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ వరకు ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో దట్ మీన్స్ ఈ ప్రెషర్ ఏదైతే ఇక్కడ బిల్డప్ అవుతుందో, సో ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ experienced at this particular point. Okay, so the pressure that is required to stop the process of this osmosis, so ఇది ఒక పర్టికులర్ హైట్ వరకు వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అని డిఫైన్ చేసి ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని ఇక్కడ కనుక్కుంటాం. సో ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ ఆర్ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనమాట. అర్థమైందా? అండ్ దీన్ని ఇంకొక రకంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇలానే కాకుండా ఇంకో రకంగా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ సో దిస్ ఈస్ మై సాల్వెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ సాల్వెంట్ టు ద సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ ప్రెషర్, ఓకే, ఇక్కడ కొంత ప్రెషర్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో దీన్ని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ లేదంటే ప్రెషర్ that is required to stop the process of osmosis. అంటే ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ని ఆస్మాసిస్ అంటున్నాం. సో ఈ ప్రాసెస్, ద మూమెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ is known as osmosis. Okay, so here this osmosis will stop. కొంత ప్రెషర్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే అప్లై చేస్తామో ఆ ప్రెషర్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, దెన్ ఓన్లీ ద ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ విల్ స్టాప్. అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అప్లై అయ్యే ప్రెషర్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ P external pressure, okay, ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ P external pressure. If P external pressure is less than that of P osmotic pressure అనుకోండి, ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో మనకు ఆస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుంది? ఆస్మాసిస్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ P external, if this is equal to P osmotic pressure అనుకోండి, so the pressure that is applied to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర osmosis will stop. అంతే కదా? osmosis will stop అన్నమాట. ఓకే,
సో ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. మోర్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్స్ ఇన్ దిస్, మోర్ విల్ బీ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. అంటే ఎక్కువ పార్టికల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మోర్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్, మోర్ ఈస్ ద ప్రెషర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై టు స్టాప్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. సో అందుకనే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే, సో హియర్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని మనం పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో పై ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద ఆస్మాటిక్ pressure. Now this pi is directly proportional to the concentration. So C is the concentration of the solute in this given solution. Okay, so this is the concentration of the solute in the given solution. Concentration of solute in given solution. Okay, so that here దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే pi is equal to CRT. This is how you calculate the osmotic pressure. C is the concentration of the solution, R is the universal gas constant, and T is the temperature at which the osmotic pressure is calculated. Understood? Any questions still here? Do you have any doubts still here? So ila manam osmotic pressure ni aithe calculate chestam. Okay, so this is the process ni manam osmosis and pilustam, and this is also depending on the number of particles and the temperature. So ikkada constant temperature dagara aithe this will be the case. Okay, pi is equal to CRT. Okay na? So we have defined here, it is the pressure at which the osmotic pressure is defined as the pressure at which the osmosis will stop is known as osmotic pressure. Okay, so ఒకవేళ I have a question. So what if this P external, okay, let me take this. Okay, before we discuss that particular case, okay, so ikkada low concentration nunchi high concentration ki manaku moment of solvent ఉంటుంది అనే విషయం మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏ, ఇక్కడ సొల్యూషన్ బి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ టీ, గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ టీ. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ సిఏ అనుకోండి, దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ సిబి అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు the moment of solvent will be from which direction to which direction? How will you figure this out? So this is again based on osmotic pressure. So దేనికైతే ఎక్కువ osmotic pressure ఉంటుందో that means whichever has high concentration. సో ఇక్కడ మనం పై ఎలా చెప్తాం, పై is equal to CRT అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ రెండు సొల్యూషన్స్లో ఇక్కడ మనకు మూమెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే, ఓకే లెట్స్ సే ఒకవేళ ఇఫ్ పై ఆఫ్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ బి అనుకోండి. ఓకే, ఈ రెండు సొల్యూషన్స్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. సో వీటిలో దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఆర్ బి టు ఏ. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో దీన్ని మనం ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్స్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఇఫ్ ద సొల్యూషన్స్, if pi of A is greater than pi of B అనుకోండి, pi of A ని హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. దీని ఏమని పిలుస్తాం, హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు B అని పిలుస్తాం. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు B A ఈజ్ ఏ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. అండ్ అలానే Bని ఏమని పిలుస్తామంటే హైపోటానిక్ సొల్యూషన్, హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ with respect to A అన్నమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇదే కండిషన్ అయితే వాట్ ఇఫ్ దిస్ పై ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ పై బి, సారీ వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ పై ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ పై బి ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ బిని హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ అంటాం. హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ with respect to A. And similarly this is hypotonic with respect to
బి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వీటి యొక్క కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్, సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రతి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీకి మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఎవ్రీ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీలో we have spoken that మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్లో there is no association and no dissociation ఇప్పుడు మీరు చూసే ఫార్ములా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎటువంటి డిసాసియేషన్ జరగకుండా అంటే అప్లై చేయొచ్చు. అసోసియేషన్ అంటే మనం ఇక్కడ వేసే సాల్వెంట్ పార్టికల్ ఒక పార్టికల్ కాస్త ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టూ ఆర్ మోర్ పార్టికల్స్ కలిపి ఒక సింగిల్ పార్టికల్గా అసోసియేట్ అయినట్లయితే దాన్ని అసోసియేషన్ అని పిలుస్తాం. డిసాసియేషన్ అంటే ఒక సింగిల్ పార్టికల్ కాస్త 2 లేక 3 పార్టికల్స్గా విడిపోయినట్లయితే దాన్ని డిసాసియేషన్ అని పిలుస్తాం. సో అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేది పెరగచ్చు తగ్గచ్చు ఒక సొల్యూట్కి సంబంధించి. సో అవి జరగకూడదు, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్కి కండిషన్ కనుక్కోవాలంటే ఇఫ్ ఐ అప్లై దిస్, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ CaRT will be equal to CbRT ఇప్పుడు at constant temperature. This is also again at temperature constant, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్పుడు ఇఫ్ Ca is equal to Cb, then that is a isotonic solution, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నో అసోసియేషన్ నో డిసాసియేషన్. ఓకే, నో అసోసియేషన్ నో డిసాసియేషన్ ఇది అప్లై చేయాలనంటే ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? నో అసోసియేషన్ నో డిసాసియేషన్ అయితే. ఒకవేళ అసోసియేషన్ డిసాసియేషన్ జరిగినట్లయితే అది ఇంకో రకంగా రాస్తాం, అది ఎలా అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ నో అసోసియేషన్ నో డిసాసియేషన్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కెన్ ఐ సే దిస్ CaRT విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ CbRT. అప్పుడు Ca విల్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ Cb, కరెక్ట్? దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ కేస్? CaRT will be less than CbRT. Then similarly Ca will be less than Cb. Okay, understood? So ఇలా బేస్ చేసుకొని ఏది ఐసోటానిక్, ఏది హైపర్టానిక్, ఏది హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ అనేది మనం కేటగరైజ్ చేయవచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వెన్ దిస్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు P external. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రెషర్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. ఈ కండిషన్ దగ్గర ఆస్మాసిస్ స్టాప్ అవుతుంది, అంతే కదా? ఆస్మాసిస్ విల్ స్టాప్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ పై ఇస్ I'll do one thing, I'll write this in here. సో ఎప్పుడైతే ఐ హ్యావ్ దిస్ P external equal to pi, this will be the case. ఒకవేళ నాకు ఈ P external is less than pi అనుకోండి, అప్పుడు osmosis will happen. Osmosis will happen. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నేను Ca is less than Cb అన్నాను అనుకోండి, హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి ఏది మూవ్ అవుతుంది? సాల్వెంట్ మూవ్ అవుతుంది. ఏది మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ? ద సాల్వెంట్ విల్ ఫ్లో. ద సాల్వెంట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ osmosis. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ P ఎక్స్టర్నల్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ పై అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఈ కేసులో మనకు రివర్స్ ఆస్మాసిస్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? రివర్స్ ఆస్మాసిస్. రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్కి మనకు ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. దేని ఫ్లో ఉంటుంది? సాల్వెంట్ యొక్క ఫ్లో. దీన్నే మనం రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఆస్మోసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రెషర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే, ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. Okay, so this is the other colligative property you have to understand. We have spoken about osmosis.
ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, దట్ ఈస్ ఐసోటానిక్, hypertonic solutions గురించి మాట్లాడాం. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో స్పోకన్ అబౌట్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, ద క్లాస్ విల్ బీ ఓవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 15 to 20 minutes. ఓకే, ఇంకొక 15 minutes లేదా ఇంకో 20 minutes ఉంటుంది క్లాస్. హాయ్ సూర్య, గుడ్ ఈవినింగ్ సూర్య. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ colligative property and the final one here. Okay, you have to understand about Vant Hoff Factor. అసలు ఈ Vant Hoff Factor అంటే ఏంటో నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ దిస్, ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ స్పోకన్ ఒక సొల్యూట్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీంట్లో ఒక సాల్వెంట్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో ఈ సాల్వెంట్లోకి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఒక సొల్యూట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇలా సొల్యూట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు 3 కేసెస్ వస్తాయి. ఒకటేంటంటే ఇక్కడ 1 పార్టికల్ యాడ్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బిఫోర్ అడిషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ అడిషన్ సేమ్. బిఫోర్ అడిషన్ into the solvent is equal to after addition. సో ఇది ఫస్ట్ కేస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఈ కేసే. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో, సారీ జస్ట్ ఎ మూమెంట్, సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ వీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ దట్ ఆల్ ద colligative ప్రాపర్టీస్, అన్ని రకాల colligative ప్రాపర్టీస్ చూసాం. సో వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ స్టార్టింగ్ విత్ RLVP, అలానే వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ డెల్టా TB అండ్ డెల్టా TF అండ్ దెన్ పై, వీటిలన్నిటి గురించి మాట్లాడాం. సో వీటికన్నిటికంటే ముందు మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఓకే, colligative ప్రాపర్టీ అనేది okay is directly proportional to number of particles. Correct, this is what we have spoken and understood. So దీని గురించి అయితే ఇలా డిస్కస్ చేసాం. సో ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు there is one more thing it could happen. So it could undergo association. సో అసోసియేషన్ అంటే ఏంటంటే, నేను ఒక పార్టికల్ని యాడ్ చేస్తే ఆ ఒక పార్టికల్ కాస్త కలిసి సింగిల్ పార్టికల్గా తయారైపోవచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ 1 పార్టికల్, అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అసోసియేషన్ అంటే ఇది. ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH, ఓకే, CH3COOH తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ తీసుకుంటే 2 పార్టికల్స్ కలిసి ఒక సింగిల్ పార్టికల్గా ఇలా అసోసియేట్ అయిపోతాయి. ఎలా అంటే ఐ విల్ షో యూ లైక్ దిస్. CH3 డబుల్ బాండ్ O హైడ్రోజన్, అండ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ O, C డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ CH3. సో ఇక్కడ మనం చూడండి, సో వీటి మధ్య దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇలా 2 పార్టికల్స్ కాస్త ఇలా సింగిల్ పార్టికల్గా తయారైపోతున్నాయి. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? అసోసియేషన్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని మనం అసోసియేషన్ అని పిలుస్తాం. మరి డిసాసియేషన్ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ షో యూ హియర్. సో డిసాసియేషన్ కూడా జరగచ్చు. సొల్యూట్ ఏం జరగచ్చు? డిసాసియేషన్ కూడా జరగచ్చు. సో ఈ డిసాసియేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ హియర్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిసాసియేషన్, మనకు ఒక పార్టికల్ కాస్త 2 లేదా 3 లేదా ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కానీ అయిపోవచ్చు. అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను NaCl తీసుకున్నట్లయితే ఒక పార్టికల్ కాస్త ఇట్ బికమ్స్ ఒక Na ప్లస్ Cl మైనస్, అంటే 2 పార్టికల్స్ అయిపోయింది కదా. ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. హియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం కానీ చూసినట్లయితే, ఓకే, మనం if I am calculating a colligative property, okay, colligative property, okay, calculated will be equal to, can I say, colligative property experimental? Chappacha?
మనం చేసే క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో మనం ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న అన్నింటినీ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఎక్స్పెరిమెంటల్తో ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మారట్లేదు కాబట్టి దిస్ విల్ బీ ద కేస్ హియర్. ఒకవేళ అసోసియేషన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. సో అసోసియేషన్ ఏం జరుగుతుంది? డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కదా. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని అకౌంట్ చేయం. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. కెన్ ఐ సే దట్? అంటే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాంతో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ దాన్ని పోల్చినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ is greater than that of the colligative property that is experimental. Correct? Can I say that? అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ కంటే. ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ద రీజన్ వై ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఇస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తగ్గినట్లయితే ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. అండర్స్టూడ్? సో మనం దిస్ విల్ బి లెస్సర్ అనమాట. దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. మరి ఇక్కడ డిసాసియేషన్ జరిగినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? సో దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కదా. కరెక్ట్? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది మనకి కదా. అదే కనుక ఎక్స్పెరిమెంటల్లో చూసినట్లయితే ఆ వాల్యూ ఇంకా పెద్దదిగా ఉంటుంది. అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ విల్ బి లెస్ దాన్ దిస్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ. అండర్స్టూడ్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ హియర్? వీటికన్నిటికీ ఒప్పుకుంటారా మీరు? సో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ. సో ఈ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఇట్ టెల్స్ మీ, ఓకే, వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ టెల్స్ మీ హౌ మెనీ టైమ్స్, ఓకే, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనేది హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఐ. సో ఈ ఐని మనం హౌ మెనీ టైమ్స్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఓకే, అంటే హియర్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. దీన్ని నేను వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అనొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద దిస్ టెల్స్ us how many times this experimental value is greater than that of the calculated value అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. ఓకే, సో కెన్ ఐ రైట్ y is equal to, ఓకే, colligative property, experimental whole divided by colligative property calculated. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ డన్? ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఐ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో కెన్ ఐ రైట్ నౌ ఇక్కడ నుంచి కెన్ ఐ సే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RLVP experimental by RLVP calculated, and this is also again equal to delta TB experimental value whole divided by delta TB calculated value రాయొచ్చా? అబ్సల్యూట్గా రాయొచ్చు. This is also again equal to delta T of experimental value by delta TF calculated value, and this is also again equal to pi experimental value, that is osmotic pressure experimental value by osmotic pressure calculated value. Can I write this?
ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే డిసాసియేషన్కి మనం కానీ గమనించినట్లయితే దెర్ ఈస్ ఎ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పార్టికల్స్ కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ పార్టికల్స్ దానివల్ల మనకు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. దట్ మీన్స్ calculated value was less than colligative property experimental value. This was a bigger value ఎందుకంటే number of particles increase అయ్యాయి కాబట్టి. Now can I say this, can I say that if I దీన్ని ఇక్కడ కిందికి తీసుకెళ్తే can I say 1 is less than colligative property experimental by colligative property calculated అని చెప్పొచ్చా? Okay, so what is this? This is nothing but I is equal to colligative property experimental by colligative property calculated. So this is nothing but I. So ikkudu can I write this whole thing as Cp experimental by Cp calculated? Okay, 1 is less than this. That means this is greater than 1. That means can I say I, which is nothing but Vant Hoff factor, okay, for dissociation is greater than 1. That means I is greater than 1 for dissociation అని చెప్పొచ్చా? Absolutely, I can write this particular statement. మనకి if I value is greater than 1, this is what you get. Okay, then how about association? మరి అసోసియేషన్కి చూసినట్లయితే అసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిక్రీజెస్, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి, డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇవి తగ్గాయి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? సో కెన్ ఐ సే colligative property which is calculated, okay, this value will be greater than colligative property which is experimental because there is a decrease in number of particles. Calculate చేస్తే ఎక్కువ వస్తాయి కంపేర్ టు ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం సింగిల్ పార్టికల్గా తీసుకుంటాం, కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్లో చూసినట్టయితే ఒకదానికొకటి కంబైన్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకు వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ 1 is greater than Cp experimental by Cp calculated అని రాయొచ్చా? So this implies what? Can I say Cp experimental by colligative property calculated is less than 1. So I is less than 1 అని చెప్పొచ్చా? Where here I is equal to Vant Hoff factor. Okay, can I say this is less than 1 from this? So this is how you figure out where ఎక్కడ అసోసియేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఐని మనం ఎలాగైతే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఐ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు number of particles, okay, after association whole divided by number of particles before dissociation. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is important. Before association or dissociation whole divided number of particles before association or dissociation. Okay, remember this. Now let's take two cases తీసుకుందాం. ఈసారి రెండు కేసులు తీసుకుందాం. ఒక చేంజ్ ఏంటంటే డిసాసియేషన్ జరుగుతుంది అన్నాం. ఓకే, సో డిసాసియేషన్ అంటే ఏంటి, మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ పార్టికల్, ఓకే, let's say there are this one particle and this is forming n number of solute particles. ఇలా డిసాసియేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక NaCl తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ 2 particles of solute. దట్ ఈస్ ఒక Na ప్లస్ ఒక Cl మైనస్. దిస్ ఇస్ ఆర్ 2 particles. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ బికమ్ 2. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ. ఎస్ ప్రకాష్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ అసోసియేషన్లో ఏం జరుగుతుంది,
అసోసియేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కాస్త ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సొల్యూట్ పార్టికల్. దాని యొక్క రివర్స్ జరుగుతుంది అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఎన్ పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఫ్రమ్ 1. ఇక్కడ ఎన్ పార్టికల్స్ బికమింగ్ ఓన్లీ 1. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అస్టిక్ యాసిడ్ హ్యావ్ షోన్ 2 పార్టికల్స్ కాస్త ఒక సింగిల్ పార్టికల్గా అయిపోయాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో what is degree of dissociation or association? Alpha can be called as degree of dissociation or association. Okay, so దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే number of particles, okay, associated or dissociated or dissociated by total number of particles, by total number of particles అన్నమాట. total number of particles taken అంటే ఒకవేళ 100 పార్టికల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ డిసాసియేషన్కి ఒక 100 పార్టికల్స్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఈ 100 పార్టికల్స్ అన్నీ డిసాసియేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి, దెన్ కెన్ ఐ సే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ దిస్ కేస్. సో కంప్లీట్ డిసాసియేషన్ జరిగినట్లయితే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫార్ కంప్లీట్ డిసాసియేషన్ అంతే కదా. సో కంప్లీట్ డిసాసియేషన్ జరిగితే ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు 1 ఫార్ కంప్లీట్ అసోసియేషన్. అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తీసుకుంటే అన్ని కనుక అసోసియేట్ అయిపోయినాయి అంటే కంప్లీట్ అసోసియేషన్ జరిగినట్లయితే దట్ విల్ ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇది నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్ డిసోసియేటెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ 1 పార్టికల్. ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇనీషియల్గా? ఓకే, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 1 పార్టికల్. సో ఈ 1 పార్టికల్ కాస్త ఒకవేళ ఈ సొల్యూట్ అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ ఆల్ఫా అన్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ ది సొల్యూట్ యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ నేను ఆల్ఫా అన్నట్లయితే కెన్ ఐ సే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిసాసియేటెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. అంటే ఇక్కడ నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 1 కదా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ 1. అంటే నాకు ఫైనల్గా చూసినట్లయితే ఈ 1 పార్టికల్లో నుంచి ఎంత డిసాసియేట్ అయినట్టు 1 మైనస్ 1 ఆల్ఫా డిసాసియేట్ అయినట్టే కదా. సో బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిసాసియేటెడ్ విల్ బి ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ టేకెన్ ఆర్ 1. సో దీని డిగ్రీ ఆఫ్ డిసాసియేషన్ ఇస్ ఆల్ఫా. సో 1 ఇంటూ ఆల్ఫా గివ్స్ మీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిసాసియేటెడ్. అంటే 1 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిసాసియేట్ అయ్యాయంటే ఇక్కడ నాకు మిగిలినవి ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి? 1 మైనస్ 1 ఆల్ఫా ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ పార్టికల్స్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్? అంతే కదా. This will be the left out particles, correct? So if these are the left out particles in the final ga inni left out. So ఇప్పుడు 1 alpha particles ఇక్కడ నుంచి dissociate అయినట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని particles form అవుతాయి? n into 1 alpha. So that means here ఇక్కడ నాకు n into 1 alpha particles అనేవి ఫామ్ అవుతాయి కదా. సో ఇక్కడ number of particles dissociated వచ్చి 1 alpha. సో ఇక్కడ 1 particle dissociate అయితే 2 ఇక్కడ n particles ఫామ్ అవుతాయి. 2 particles dissociate అయితే ఇక్కడ 2n particles, 3 particles అయితే 4n, 5 particles 5n, 6 particles 6n. అట్లా 1 alpha particles will form n into 1 alpha particles. అంటే this is nothing but what? n alpha. So this will be the particles in product. So this will be the particles in product. So ఇప్పుడు can I say what is I? So ఇక్కడ I is equal to what? Number of particles after dissociation by before dissociation. So after dissociation it is 1 minus 1 alpha plus n alpha whole divided by 1 అని చెప్పొచ్చా? So this is nothing but I. Okay. So దీంట్లో నుంచి you can actually write for alpha also. So ఇక్కడ alpha రాస్తే ఎట్లా వస్తుందంటే I is equal to 1 minus
1 into n plus 1 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఫర్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ I minus 1, అంతే కదా, I minus 1 will be equal to n minus 1 alpha. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, I minus 1 by n minus 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఒకవేళ నాకు డిసాసియేషన్ ఇస్ 100% అనుకోండి, అంటే ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, దిస్ ఇంప్లైస్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 minus 1 0 n అని చెప్పచ్చా, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఈస్ n. సో ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు n అనమాట, దట్ ఈస్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఈస్. ఒకవేళ ఇక్కడ NaCl తీసుకున్నట్లయితే NaCl విల్ బికమ్ 2 particles. సో ఇక్కడ I విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 ఫర్ NaCl, ఎందుకంటే NaCl అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి కంప్లీట్ డిసాసియేషన్ జరుగుతుంది. దానికి ఆల్ఫా విల్ బి ఈక్వల్ టు 1, సో I విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 ఫర్ NaCl. ఫర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు n, గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఇక్కడ చూడండి, హౌ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, n పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఐ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. మరి ఫైనల్గా ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ చూసినట్లయితే కెన్ ఐ సే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ నాకు n పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పార్టికల్స్ అసోసియేషన్ గురయ్యాయి అని నేను తెలుసుకోవాలంటే ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఆల్ఫా ఇంటూ దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆల్ఫా అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇస్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విల్ గివ్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్. సో దట్ ఈస్ the number of particles associated will be n minus n alpha. So number of particles associated, number of particles associated ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది నాకు ఈ ఫార్ములా నుంచి వచ్చింది. ఓకే, బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ n ఉన్నాయి, సో n ఇంటూ ఆల్ఫా గివ్స్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్, అంటే ఇది మిగిలిపోయినవి, దిస్ ఆర్ ద లెఫ్ట్ అవుట్, కరెక్ట్? సో దిస్ ఆర్ ద లెఫ్ట్ అవుట్ పార్టికల్స్. అంటే ఇక్కడ n ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అసోసియేషన్ గురినైతే ఇక్కడ ఎన్ని పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, n పార్టికల్స్ అసోసియేట్ అయితే ఇక్కడ 1 పార్టికల్ ఫామ్ అయింది, 2n పార్టికల్స్ అసోసియేటెడ్ అయితే ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, 3n పార్టికల్స్ అసోసియేట్ అయితే ఇక్కడ 3 పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అలానే ఇక్కడ n ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కనుక అసోసియేట్ అయినట్లయితే ఇక్కడ కెన్ ఐ సే ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ ఫార్మ్? అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఆర్ 1 ఆల్ఫా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫార్మ్డ్. అంటే అప్పుడు కెన్ ఐ రైట్ ఫర్ దిస్ I is equal to, after dissociation ఏంటి ఇక్కడ, can I say n minus n alpha plus 1 alpha whole divided by n. So can I say this is the term that gives me the Vant Hoff factor. Okay, ఈ పర్టికులర్ కేసులో వాట్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, ఈ కేసులో అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇస్ అప్ టు 100%, అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 1 and 1. ఓకే, సో n minus n is 0, it is 1 by n, అప్పుడు నాకు I is equal to 1 by n అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ఫర్ అసోసియేషన్. 100% అయితే 1 by n, ఇక్కడ 100% డిసాసియేషన్ అయితే ఈక్వల్ టు n. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద Vant Hoff factor. ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద Vant Hoff factor. కొన్నిసార్లు Vant Hoff factor ఇస్తారు. ఓకే, సో యూ మైట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆల్ఫా. అప్పుడు ఆల్ఫా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి చూడండి, హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా హియర్? సో కెన్ ఐ సే ni మైనస్ n, అంతే కదా, ni మైనస్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది నాకు ఇక్కడ, 1 minus n వస్తుంది, కరెక్ట్? ఇస్ దిస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్, 1 minus n, ni మైనస్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా తీసుకుంటే 1 minus n వస్తుంది. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏమొస్తుంది, కెన్ ఐ రైట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ I minus 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 1 minus n. ఇలా రాయొచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో n minus n alpha I have written here plus 1 alpha whole divided by n. Before total number of after dissociation by before dissociation is n. So ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ni. సో ni minus n is equal to, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని n మైనస్ n ఆల్ఫాని అటు సైడ్కి తీసుకెళ్తే ఆల్ఫాని కామన్ తీస్తే 1 minus n వస్తుంది.
So alpha will be equal to what? N common I minus 1 whole divided by 1 minus n. Understood? So ఇలా అయితే మనం Vant Hoff Factorని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. You have any questions? మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా మీరు నన్ను అడగచ్చు. I will explain you again if you really want to know about this again. ఒకవేళ లేదు సార్ క్లియర్గానే ఉంది లేదంటే తర్వాత నాకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను కమెంట్ చేస్తానన్నా కూడా ఓకే. యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమెంట్. I will respond to your questions in the comment section. Okay? I hope you understood this session. Questions solve cheyandi. Okay? And for sure మీరు క్వశ్చన్స్ కానీ సాల్వ్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఈ కంప్లీట్ క్లియర్ కట్గా సొల్యూషన్స్ గురించి మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ జేఈ లెవెల్ ఓకే యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే ఒక జేఈ ఆస్పిరెంట్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ డీటెయిల్డ్ వీ హ్యావ్ గాన్. అంత క్లియర్గా నీట్గా అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ద అనాలిసిస్. మీరు కనుక అనలైజ్ చేసుకోగలిగితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆల్రెడీ ఒక వీక్ అయితే మనకి ఎంవీసాట్కి అయిపోయింది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ రిజిస్టర్ ఫర్ ఎంవీసాట్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. సో 9th and 10th of December 2023 will be the MVSAT. This is important. You will get the scholarship up to 100%. You know that. And there are 14 test centers. దీంట్లో మనకు 3 అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి. And in Hyderabad we have what? Kottapet and Kukatpalli. And then in Visakhapatnam we have Dwaraka Nagar. And in Vijayawada we have Ben Circle. Okay, don't forget to write the exam. This is important. మీరు కనుక ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళి రాసినట్లయితే యూ కెన్ గెట్ అప్ టు 10% స్కాలర్షిప్, ఎక్స్ట్రా స్కాలర్షిప్, అడిషనల్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎన్ ఎఫర్ట్ ఇన్ కమింగ్ టు ద సెంటర్ అండ్ రైటింగ్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. అండ్ దాంతోపాటుగా యూ విల్ రిసీవ్ దిస్ Vedantu mini study pack. Okay? Any more questions? You can ask me. ఏదైనా questions ఉంటే అడగండి. I hope we are clear with whatever we have discussed. So next 1 minute lo aithe we will close the session. If you haven't joined the Telegram group, scan this and join the Telegram group. Okay? And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. If you have understood, if you have enjoyed the session like cheyandi. I would love to see some likes onto this particular video if you have enjoyed the session. Okay? We'll close in the next 1 minute. Any more questions you can ask me. లేదంటే we will see in the next session. Thank you Percy, thank you Kirti. I hope you enjoyed the session. Lakshmi, are you in the session? Prakash, I'll let you know. Okay, I will not let you know. You will find out when you receive it. Okay, Durga, you online lo rasna, offline lo rasna. See, the thing is like we are appreciating your effort if you are coming on. అంటే మీ అంతకు మీరు ఒక ఆఫ్లైన్ సెంటర్కి వచ్చి రాయడం అనేది బికాస్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ అన్ ఎఫర్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ కమింగ్ టు అన్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికలీ గివెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్లైన్. ఆన్లైన్లో రాస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆన్లైన్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ స్కోర్ ఇట్, if you are performing really well, then you get an opportunity to go for a 5-day program with a space research center, మీ అందరికి కూడా తెలుసు, which is fully funded by Vedantu. దాంతో పాటుగా there are a lot of other gifts like drones, smartwatches and even telescopes. Good night everyone. I hope you understood. I hope you enjoyed the session. I'll see you in the next session. That will be tomorrow. రేపటి సెషన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. I will see you in the next session. Until then, take care. Bye-bye. Good night everyone.